It is exactly 4 p.m. on this 13th day of September 2023. Many thanks for joining me here on Lookuptv. This is a trending news where we give you updates of the stories making headlines so far across the 47 counties of the Republic of Kenya. Of course, key among the stories that we are following up for you is the Finance Act case that is continuing at the Milimani Law Courts, and of course many other stories from across the country. Remember, you can watch this particular bulletin live across all our social media platforms at Lookuptv, especially on Facebook and YouTube. And we kickstart this bulletin with the Finance Act case and the case challenging the implementation of the Finance Act 2023 as it began at the Milimani Law Courts here in Nairobi. The case, which is being heard by a 3-judge bench, has been petitioned by 7 human rights groups. And let's now listen in to what is going on at the Milimani Law Courts. My Lord, the substratum of the petition and the submissions filed is that the Finance Act challenged here has various procedural and substantive instances of unconstitutionality. And cited instances of infractions of fundamental rights. My Lord, we will only highlight about 5 quickly because we submitted on most of them. Number 1, starting with the housing levy captured in Section 84 of the Act. It is our submission that this section purports to amend the Constitution. It purports to amend Schedule 4, Part 1, Part 2, Clause 8b, which exclusively gives the jurisdiction of housing to counties. The only leeway left for national government under Part 1, Clause 20 is housing policy. In purporting to create a levy and giving jurisdiction to the Cabinet Secretary to administer it, the Act is purporting to amend the Constitution, which cannot be allowed, and it's unconstitutional to that extent. The thing that involved the Senate in the consideration of the budget estimates and the Appropriation Act violated Article 249 Clause 3, and that voided the entire budget making process, not just the finance bill, the estimates, the Appropriation Act, and anything that was done under the budget process in the 2023-2024 budget cycle. Now, President William Ruto and Foreign and Diaspora Affairs CS Alfred Mutua have led the country in sending condolence messages to the state of Libya following catastrophic flash floods in the coastal city of Derna. Now, as at today noon, over 5,000 people had lost their lives and 10,000 reported missing, Now, the floods were caused by a huge Mediterranean storm that burst dams. A statement by CS Mutua read in part, "These destructive floods reflect the effects of climate change, where African Union countries continue to face disproportionate burdens and risk from unpredictable weather events and patterns. We therefore stand in solidarity with our brothers and sisters in Libya and all Kenyans at this time of profound national grief."
Now on to security matters, and Interior CS Kithure Kindiki has warned politicians in Lamu County against using insecurity matters to seek popularity. Speaking during the launch of the Lamu East County Commissioner's Office, Kindiki promised that the national government will in a month's time deploy more security apparatus in Lamu to deal with insecurity in the region. His visit comes barely 2 days after Al-Shabaab militia killed police officers using landmines. Wananchi wengi hapa ni wapenda amani na mnaendelea kuwa watu wa kutii sheria. Hata kama kuna visa vya utovu wa usalama, ni kawaida katika kila jamii, lazima kati ya watu 100 hapakosi mtu mmoja ambaye anafanya makosa. Sio hapa Lamu peke yake, sio Kenya pekee, hata nchi zingine. Hapa kosangi mtu mmoja wawili ambao anafanya uhalifu. Kwa hivyo mimi nawashukuru wananchi mlio wengi kwa kuwa watu wa kutii sheria na watu wa kufanya mambo kwa mujibu ya sheria ya nchi yetu. Sema na wauliza vile vile hapa Lamu kuna jamii nyingi hatuingilii ambao zinaishi hapa. Nataka kuvurugana kisiasa na mmeishi kwa amani kwa miaka mingi. Kama vile viongozi wenu wamesema hapa, wale wameongea. Mimi nawashukuru na nawaomba muendelee na mshikamano na undugu na kuishi kwa amani, mkijua ya kwamba wale watu wote ambao wako hapa Lamu na ni wenyeji wa hapa na wanaishi hapa, wanafanya kazi hapa, wanafanya biashara hapa, hao ndio ndugu zenu na hamna ndugu wengine. You are one people, one community. Haijalishi mtu anaongea lugha gani, haijalishi mtu ako dini gani, kwa sababu hayo ni mambo ya Mwenyezi Mungu. So I just want to encourage you to continue living in unity. Embu leaders have dismissed Azimio la Umoja coalition leader Raila Odinga's call, asking governors to oppose the construction and renovation of markets across counties, accusing him of participating in cutting off budgetary allocations for the markets during the handshake government. Now, the leaders noted that it will be absurd for any governor to reject development projects that is set to benefit Kenyans. Hii mradi ya serikali, na ningetaka kushtumu Raila Odinga kwa sababu ukiongea maneno ya market, wewe umekuwa kwa serikali ya nusu mkate. Wewe ulinyamaza, ESP market hazikupata funding for 5 years. Governors wameitikia na wamesema ni vizuri waweze kupata hizi market, watu waweze kufanya kazi. Lakini wewe unataka kuleta siasa katikati, ukitaka kuchochea governors waanze kukataa soko ambazo it's one of the main agenda ya Kenya Kwanza government. Kwa hivyo wewe kama mzee ambaye unataka dialogue, tafadhali keep off from the development, kwa sababu wewe utaki maendeleo iendelee Kenya. Ulikuwa kwa serikali ya nusu mikate 10 years wakati hizo soko zilianza, ukakuwa kwa serikali ya handshake another 5 years wakati hizo soko zilikuwa haziendelei. Sasa president mwenyewe ameona tupatie pesa kama magovernors ndio hizo soko ziishe, mama mboga aone mahali ya kufanyia biashara yake, hasla apate mahali ya kufanyia biashara yake. Kufikiria sisi ni wanjinga kama magovernors tukatae development kutoka kwa national government, unaota ndoto. Sisi tutakubali development ikuje huku kwetu, isaidie watu wetu, na wewe kwa sababu haujachaguliwa unyamaze kimya, kwa sababu sisi tunataka kufanya kazi, tupate nafasi ya kuonyesha watu wetu ni kazi gani tulifanya tulipoingia miaka 5.
Moving forward, residents of Mbolori Trading Center in Siaya County held a peaceful protest following a 4-month blackout, blaming the Kenya Power Company for neglect and failure to rectify the issue on time. The residents are now calling upon the government to address the power cut concern, which has led to huge losses. Kwa majina naitwa Samuel, mimi ni mkaji wa Mbolori Market. Tunaomba Kenya Power itusaidie kwa ajili hatuna power. Center hii imekuwa na giza karibu kama miezi 4. Tunaomba Kenya Power itusaidie, tumekuwa na insecurity. Hakuna biashara ambayo inaendelea, ikifika saa 1 kila biashara imefungwa. Maduka zinaibwa, hakuna ile kitu inaweza ikaendelea, kila kitu imesimama. Kwa hivyo tunaomba kwa sauti ya upole Kenya Power, tunaomba mtusaidie. Hata mimi senta yenu, mimi mkaji wa hapa Mbolori, natumia hii stima. Hii stima ndio tunafanya nayo biashara. Lakini sasa mwezi 4 na si mwezi 1 peke yake. Ikiletwa mwezi 3 ati inatoa mafuta, wanakuja wanaongoa. Mwezi 2 wanatoa mafuta, wanakuja wanaongoa. Kwa nini sisi tunaletewa hii maya na sisi pia tunatoa ushuru kama wenzetu? Watoto wetu wanakufa kwa barabara sababu ya mulika ya stima. Hakuna kitu tunafanya sababu stima, kama hakuna stima ndio life. Power is life. Wakituletea transformer mpya wanakuja wanatoa. Wanaleta transformer ambayo haiwezi fanya kazi. Tunaomba mtusaidie, tunataka usaidizi. Mkaji wa hapa, tunataka stima hapa Mbolori kwa sababu nyinyi watu wa Power mnakujanga tu na mnaenda. Mkisaangalia na mnaenda tu, sasa sijui mnafanyanga nini. Na tunataka stima hapa Mbolori kwa sababu hatuwezi fanya biashara vizuri. Tunafunga saa 2, ikifika tunaenda nyumbani. In preparedness for the incoming El Nino rains, the Kirinyaga County leaders and residents have called on the government to set mitigation plans such as unclogging of drainage systems ahead of the March expected rains. The residents further noted that preparation will help in curbing the effects of flooding and landslide and protect the lives of the residents and of course their properties as well. To the County Department of Environment, Water and Natural Resources. Proceed. Could the CC member inform the County Assembly through the respective department or committee mitigation measures of the department is planning to undertake, including stormwater management in where against adverse effect of El Nino phenomenon on its impact on rainfall in the country's climate during the October to December season, as included in the update by the Kenya Meteorological Department. Mr. Speaker, I raise to ask an ordinary question number 11 of 2023 to the County Department of Agriculture, Livestock, Veterinary and Fishery. Proceed. Thank you. Question 1. Could the CC member inform the County Assembly through the respective department committee on the detailed update of the department readiness to tackle any negative effects of El Nino as one by the Kenya Meteorological Department? Question 2. Could the CC member inform the County Assembly on the plans put in place by the department to support farmers in mitigating the negative effect of El Nino? The dispute over 16,000 acres of Ngati Farm in Mayala and Naivasha, Nakuru County is expected to end after Naivasha MP Jen Kiara formed a 15-member committee to help resolve the case. Now speaking at Mayala, the MP ruled out fresh subdivision of the land and noted that the dispute would be resolved this time round despite several attempts for over 40 years. Na hiyo groups hawakuwa wanaonana macho kwa macho, wako na shida, ndio tukawaita ama nikawaita tukiwa na DCC
wote, kikundi yote. Ilikuwa vita hata kuwashikanisha, lakini tuliweza kuwashikanisha, tukawaambia juu mnaongea mambo ya shamba moja inaitwa Ng'ati na tunataka suluhisho, lazima mshikane. Hii kikundi lete mwakilishi wako, hii kikundi, tukawa na hiyo kamati ya watu 15. Kuna wale wanaongea mambo ya boundary ya counties, kuna wale kuna shamba imegawa, title imetoka, wanasema hawataki hiyo title. Kuna mtu alipewa title na akajenga na hawataki hiyo, anasema ifurushwe. So nikaona lazima tuende ofisi, ndio tukaketi na PS na officials wake, director wa survey na nani, ndio aelezwe what is possible. Sasa kitambo hiyo tungoje waziri akuje, hapo katikati ikawa threat. Chief ameandikiwa threat ya kwamba atauawa, na kwa sababu maafa imefanyika hapa, hata hapa kuna survey aliuawa akija kufanya kazi. Ndio tukasema wacha tuje tutangulie, tuambie hii timu walichagua, tumeenda tulifanya hivi, alafu naye DC aje address hiyo mambo ya insecurity. Kuna mtu alikuwa anatisha chief kwamba ana haki ya kumuondoa uhai. Huyo mtu ametisha serikali yote, hata chief ametisha, DC ametisha sisi wote. Sasa aanze na kwangu, asianze kwa chief, akuja aanze na mimi. Kitu yangu iko mbali, ndio hii tu, uanze nayo ndio ukujia chief. Well, those are the stories that we had for you at this particular hour here on Lookuptv. And we've come to the end of this bulletin, but I'd want to take this opportunity to wish our anchor Brianna Mwai a very happy birthday. Brianna Mwai, wherever you are, now you're watching us, happy birthday to you from everyone here at Lookuptv. We wish you all the best, and of course, may all your aspirations come to be. A new year full of blessings is all we wish for you, and especially from our English desk, Nancy Nelima and I want to say once again, happy birthday. Until 9 p.m, do stay with us because we'll be having a lot of stories prepared for you, including Finance Act case, which is currently in court, and of course the appearance by the PS for Education, that is Beatrice Enyangala, before the Education Committee in the National Assembly today, where she was addressing matters, help loans and the new university funding model, among many other stories that are currently or have been happening here in the country today. But until then, keep it Lookuptv, and you can as well visit our website www.lookuptv.co.ke just to get an overview of the stories making headlines across all the 47 counties. Until then, do have yourself a lovely evening, and like always, God bless.